Without any delay, I'd like to call our special guest, Hafiz Mizan, Nasheed artist from Oldham. Brother Hafiz Mizan will recite some Nasheed in front of us, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You guys enjoying the show so far? Inshallah. There's a lot of brothers on the other side. If you can, please join the middle section. It'd be wonderful to see everyone together. But anyway, brothers, I have 10 minutes slot, and I'm going to try to deliver some nasheeds for you in different languages, inshallah. I can see there's different crowds here. Do you like English? Bengali? Obviously, a lot of elders here. Urdu as well? Bismillah ar-Rahman. This topic is seerah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all reward for coming here today and following the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kindly recite the Rushid. I'm going to start off just a few poems in praise of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں لا everyone together لا إله إلا الله لا إله إلا الله say لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبھی نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری الفت میری الفت
मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरे आका रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन दुनिया मदीने में है। अर्श अज़ीम से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, उसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। If you know the line, say with me. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। I'm not going to prolong each nasheed because I've only got 10 minutes, so I have to get through a few more, inshallah. Some in Bengali as well. So next one I'm going to recite is the Prophet ﷺ's praise in English. I don't know if you guys heard this one, but this brother is called Dr. Asim. Where Dr. Asim is, he used to be known as Talib al-Habib. He wrote this, he's got some really beautiful, amazing written poems. I think it's one of the best he's written. So out of a lot of the English artists that write nasheed. And he's written this especially in praise of the Prophet ﷺ while he went to Mi'raj. What does Mi'raj mean? Ascension to the heavens. The Prophet ﷺ has a very troubling time in his life. What did the Prophet ﷺ honor, Allah SWT honor him with Mi'raj? So he writes, according to the story of Mi'raj, he writes this poem in line with that Subhan, beautiful. In this nasheed contains the beautiful poem written in Arabic by Sheikh Sadi Rahmatullah Balagh al-Ula. So if you can inshallah join in, you might not be familiar with the melody, if you are inshallah just join in, if not try join in inshallah. From the sacred house to Jerusalem, through the 7 heavens did he ascend, to the love divine beyond where one, send peace on him and his family. Say balagh al-ula bikamalihi, kashafa ad-duja bijamalihi, hasunat jami'u khisalihi, صلوا عليه وآله. He writes, like a moon set sail on the heavens and seas, through the dark night riding on the lightning steed. Lightning steed here is referring to the Buraq. The Buraq was faster than light, subhanallah. With the blink of an eye, it reached its destination. It says elucidating to that point. Like a moon set sail on the heavens and seas, to the dark night riding on the lightning steed. See one born of earth strikes the heavens and fields, send peace on him and his family. And the stars gave thanks and the moon did weep, as his beauty paled before the Hashimi.
For what sun or moon can compare to him? Send peace on him and his family. Say balagha al-ula bikamali, kashafa ad-duja bijamalihi, hasunat jami'u khisalihi. Sallu alayhi wa alihi. As his heart was strengthened and purified, and was filled with wisdom and light on light. One of the miracles ever took place in this point of the Prophet's life was that his heart was opened for Jibreel salam, and his heart was taken out and was purified with the water of Zamzam. So this is the part he's talking about. As his heart was strengthened and purified, and was filled with wisdom and light on light, so the wells of Zamzam is sanctified. Send peace on him and his family. For the prophets Adam to Jesus Christ came to honor him and to pray behind one home, one from whose lamp they had received the light. Send peace on him and his family. Say balagha al-ula, كشف الدجى بجماله, حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله, كشف الدجى بجماله, حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. তমন্না মনেতে আমার, বাসনা দিলেতে আমি যাব সোনার মদিনায়। আশা ফুরাই বানি আল্লাহ, ও আশা ফুরাই বানি মৌলা। তমন্না মনেতে আমার, বাসনা দিলেতে আমি যাব সোনার মদিনায়। ও আশা ফুরাই বানি আল্লাহ, ও আশা ফুরাই বানি মৌলা। পাগল দেওয়ানার বেশে ঘুরি আমি দেশ বিদেশে, ও পাগল দেওয়ানার বেশে ঘুরি আমি দেশ বিদেশে, ও আমি কেমনে যাব নবীর দেশে, কেমনে যাব নবীর দেশে, রোজা জিয়ারতের দায়। ও আশা ফুরাই বানি আল্লাহ, ও আশা ফুরাই বানি মৌলা। তমন্না মনেতে আমার, বাসনা দিলেতে আমি যাব সোনার মদিনায়। ও আশা ফুরাই বানি আল্লাহ, ও আশা ফুরাই বানি মৌলা।